go ahead. As she was saying, it was connecting to each and every point. The 3 points which I love the most is decision making, which my father always says that I should train my kids at home, which I do with my students whom I treat as a kid. Decision making and gratitude. Like depending, we should not expect sorry or thank you from others. Though whatever they behave, you behave the way what we have to do. And the very beautiful examples you have given. Hope the same thing will carry forward to our students and the future generation. And this is the most highest technology concept I feel, rather than any computer science or electronic science. And it was like I thank Prasad sir for inviting you both for our department, and it should progress to the whole college, I feel. Wonderful, and I had a very good session, ma'am. Thank you. From this session, I learned more things. In real time, I faced many problems. By seeing these videos and some presentation training, I learned more things. Try to these problems may solve in my real life and in my classroom also. Thank you. IT HOD sir, Dr. B. Prasad sir, respected MC HOD sir, Somsundara sir, and my colleagues. First of all, I am very happy for Krishna. He is our ex-student of IT. He has grown up a lot and he established one company. That is the happiness you can see in my eyes. So we are very happy for him. And the whole process of life transformation happens from childhood. That is the main point we have got from this session. And when we are positive, we will see the world as positive. When we are negative, we will see the world as negative. So that is all within us. So that is the takeaway from this session. Definitely we are there for students. We want our students to progress in their life. And we see people like Krishna stand in front of us, and they establish companies and they transform the lives of all their juniors. It's welcome for whole Vignan. Chairman sir will feel happy, CEO sir will feel happy, principal sir will feel happy. Keep them, Krishna. All the best. Good afternoon, actually. Okay. So yesterday he came up and he gave just a small introduction about his life skills. So I thought 60 scrap students we have all got. So how come all the 60 students will grab this and they'll start changing? He told the answer, only one statement he told that somewhere every student will connect and that's where they'll change about. I really admire that statement. And now, so when you have started the session, I really went into that. Means always in every statement I'm really connecting to that. I'll just give a small example. My child itself. So recently we have a sister's wedding, so we went to the Hyderabad and there, so always she's a drama star. So when me and her grandmother will be there, she'll made a huge drama there. So what happened is, so I was busy in some things and I've handed over my child to my mama's son. So he's looking after her, and what suddenly is, I'm doing my work and she suddenly fell down and she was searching for me or her grandmother. And so now she'll make a more drama. Now so what should I do? Suddenly I left my work there and I started hiding from her. Then she started looking here and out, but she never cried over there. But what happens at home is, so whenever she fell down or she get hurt, what happens? She suddenly cries and made a huge drama over there. But suddenly, because she's making a theater drama, so I hide myself there, and she stopped crying, and happily she's laughing, and she's again came out for a mood of play. So then I thought, okay, so we are somewhere wrong in bringing up the brought up. So we should not make this. So that is what, and after that I even discussed with. So with that necessary documents. So anyhow, Krishna, I am very happy because you are my student and Vignan the previous student. So only one thing I will tell you, madam.
నాకు ఈ సెషన్ అంతా అయిపోయినాక ఏమనిపించిందంటే మీలాంటి సిస్టర్ నాకు ఒకళ్ళు ఉంటే బాగుండేది కదా అనిపించింది. సో ట్రీట్ మీ అని చెప్తారు ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. సో భగవంతుడికి ఇచ్చినటువంటి బ్రదర్ అనుకోండి. సో వెరీ హ్యాపీ. మీలాంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటే దేశం మొత్తం మారిపోతుంది. ప్రతి కుటుంబం కూడా ఒకళ్ళు ఉండాలి ఫ్యామిలీలో మీలాంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే కరెక్ట్ చేయడానికి సర్ది చెప్పడానికి చాలామంది ఉంటారు. ఓకే మీరు అన్నారు కదా పిల్లల్లో అన్నయ్య కదా సర్దుకోవచ్చు కదా, తమ్ముడే కదా సర్దుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి. ఎట్ ది సేమ్ టైం మన డిపార్ట్మెంట్ కనుక మనం కాలేజ్ చూసుకుంటే వీఆర్ పెయిడ్ వర్కర్స్. మనకి లక్షల్లో శాలరీస్ పే చేస్తున్నారు. మన మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మన మేనేజ్మెంట్ యొక్క పర్సెప్షన్ ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళ యొక్క విజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకునేటట్టుగా మనం ఇంటర్నల్ క్వాలిటీస్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. మన విజన్లోనే ఉంది ఇండియన్ వాల్యూస్ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పేసి. సో ఇండియన్ వాల్యూస్ అనేవి మేడం చెప్పారు వెరీ క్లియర్గా, రాదా కదా. ఇండియాని పడగొట్టాలంటే ఒకటే, ఎథిక్స్ని క్లోజ్ చేస్తే చాలు. బ్రహ్మకుమారి సమాజం వాళ్ళు కూడా ఇవే థాట్ ప్రాసెస్ మీద చాలా వీడియోస్ నేను విన్నాను. వాళ్ళవి సేమ్ కొంచెం రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి. కొంచెం ఎమోషనల్ ఒకటి, ఎనర్జీ బాడీ ఒకటి, అండ్ అగైన్ కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ వర్డ్స్ అండ్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్, ఇవన్నీ కూడా. సో ఎనీహౌ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. And why I am very happy means all the staff are presented here, the no class work, and I always I never satisfied even if I get 100%, and I will think for the next examination. The next exam we may stand at 90%, and I think that our performance is degrading. So like that my attitude is always running. When I was sleeping, even it is a continuous, my thought process is continuing. We are taking salary and they are paying salary for holidays. They are not paying salary for hourly basis. So they are paying salary for throughout the month. And because of Vignan only, we got good name in the society. Is our professor in Vignan or the HOD in Vignan or the assistant professor in Vignan. So we are the brand ambassadors of Vignan. So when other person or the parents are having more expectations of Vignan, especially on Rataya sir, మనం ఎవరు వాళ్ళకి తెలియదు, Rataya sir తెలుసు. సో అంత నమ్మకంతో వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇక్కడ మన దగ్గర చేర్చినప్పుడు, మన దగ్గర టెక్నికల్గా కంప్యూటర్స్ అంటే లక్షల కోసం కొనేయచ్చు, డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి కొనేస్తారు, మిషనరీ కావాలంటే కొనేస్తారు. బట్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనేవి మిషనరీ రూపంలో దొరకవు. మేడం చెప్పారు స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలన్నా ఆన్ చేయాలన్నా పర్సనల్గా వెళ్ళి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయాలి. సో ఆ ఎమోషనల్ టచ్ అనేది పేరెంట్కి చిల్డ్రన్కి ఉండాలి, టీచర్కి స్టూడెంట్కి ఉండాలి. అది లేని రోజున మనం ఈ ప్రొఫెషన్లో కంటిన్యూ అవ్వడం వేస్ట్. ₹1,00,000 కోసమో, 50,000 కోసమో, 30,000 కోసమో, ఏదో డబ్బుల కోసం అయితే ఈ ప్రొఫెషన్కి రాకూడదు. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. అట్లీస్ట్ మనం రిటైర్డ్ అయిపోయేటప్పుడు కృష్ణ లాంటి వాళ్ళు కనీసం 100 మందిని మనం తయారు చేయగలిగితే చాలు. ఎందుకంటే ఒక ఎంప్లాయ్ తయారు చేయడం చాలా ఈజీ. వెళ్ళి ఎక్కడో చోట వర్క్ చేస్తాడు, ఒక 10 కోట్లు సంపాదిస్తాడు, చచ్చిపోతాడు. అర్థమవుతుందా? కానీ ఒక 10 మందిని తయారు చేసేవాడిని ప్రొడ్యూస్ చేయడం చాలా కష్టం. ఒక 10 మందిని మార్చేవాడిని తయారు చేయడం చాలా కష్టం. ఒక 10 మందిని మార్చాలి అనే థాట్ ఈ వయసులో, చిన్న వయసులో రావటం ఇంకా చాలా కష్టం. జనరల్గా ఈ సర్వీస్లోకి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతారు అంటే, మనం చూడండి చాలా పెద్ద పెద్ద మల్టీ మిలియనర్స్ కూడా 90 years, 60 years after retirement they enter into the service. They are taking some money and they are donating that money to some sort of societies. కానీ ఇంత చిన్న వయసులోనే ఒక మంచి నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ జాబ్ వదిలేసి కరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా చాలా గ్రేట్. సొసైటీలో ఉన్న కరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ అంటే
అంటే స్టూడెంట్కి ఫ్యాకల్టీకి మధ్య కమ్యూనికేషన్ లేదు, పేరెంట్కి చిల్డ్రన్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ లేదు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ లేదు, అండ్ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ లేదు. మళ్ళీ లైఫ్ అనేది మళ్ళీ వస్తుందో రాదో తెలియదు, ఇలాంటి మంచి లైఫ్ వస్తుందో లేదో తెలియదు, ఇలాంటి విజ్ఞాన్ కాలేజ్ ఇలాంటి దాంట్లో ఫ్యాకల్టీగా మళ్ళీ వస్తామో రాదో తెలియదు. బట్ నౌ వీఆర్ వర్కింగ్ హియర్ టు వర్క్ ద నాట్ బెటర్ దట్ ఎక్సలెన్స్ what our chairman sir is visioning, so we have to create that one. I hope, madam, and with your support and with Krishna's support, and definitely we will achieve your targets and our chairman targets. Thank you very much for giving this opportunity, and thank you very much for accepting my request and Krishna request. And I know that you are having very tight schedule, and even though that's a tight schedule, you are sitting here. And I'm very happy, madam, for providing this hall and coordinating this event. Thank you very much. Thank you, madam. But my direction has changed because of the sculptures, the trainers, the mentors of the Vignan, what I studied, which have taken me the value today, what I'm standing. And I told you what is the credit goes to you, not to me, because you have shaped me so well. So today I'm connected with the people and changing so many people. It's all. As I said, the user accounts concept have changed my administration towards the technical to the something which is important, which is administrating our mind and giving some values. So this is how it is. It is all because of you guys only. Today, like me, many of them are doing such a wonderful job. I seriously thank each and everyone who has supported my team, especially he is an undergraduate from Geetham University, and parallelly he is also working with us, and he is Harsha. He's into the cinema and he worked for Bahubali and with Allu Arjun also. And he is into the acting industry, and still he was interested into this kind of orientation programs and kind of motivation people, youth, and very pleasure to see all like-minded people together, and hope to give my best to this college. What I've taken, I'm giving back to my college. Same like Srimantulu. I want to do something to my college. So hopefully looking forward. Thank you, sir. Thank you so much for giving this opportunity. Definitely will make a difference in students. Thank you. Nice mix of things.